Mizizi ya Habari siku ya Alhamisi, kikujia moja kwa moja kutoka viungani mwa chuo kikuu cha Kenyatta, na kunayo tu mengi ambayo tumekuandalia, ikiwemo shughuli nzima ama taarifa kuu za leo kama vile ufunguzi wa bunge la 13 la kitaifa na kuapishwa kwa wawakilishi wadi katika kaunti ya Nairobi na kuchaguliwa kwa Ken Ngodi kama spika wa bunge la kaunti hiyo. Mtazamaji, tunapata kitambulisho kisha tuzamie kwenye taarifa kwa kina. Na shukrani za dhati mtazamaji kwa kuandamana nasi, na ni matumaini yetu kuwa mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Mie ni wako MUTWIRI ELIUD na mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Sami Okelo. Karibu tukupashe. Rais William Ruto ameongoza ufunguzi rasmi wa bunge la kitaifa la 13 na bunge la 4 la seneti. Hii inafuatia kuapishwa kwa wabunge mnamo Septemba tarehe 8 na uchaguzi wa maspika, na hivyo basi kuweka wazi bunge la kitaifa na la seneti kuanza shughuli zao kikatiba. Kwa mujibu wa kifungu cha 132 sehemu ya kwanza A cha katiba ya Kenya kinachomtaka rais kuhutubia ufunguzi wa kila bunge jipya lililochaguliwa, Rais William Samoei Ruto aliongoza ufunguzi wa bunge la 13. Vikosi vya ulinzi viliweka gwaride la heshima kwa rais, ambao bila shaka ulikuwa ni wa kwanza wake kukagua tangu achukue hatamu. Rais akiandamana na wabunge na mawaziri walioteuliwa kisha walielekea kwenye ukumbi wa bunge kwa hotuba rasmi. Kikao hicho kilifungiliwa rasmi na maspika Amason Kingi wa seneti na Moses Wetangula wa bunge la kitaifa. Honorable members of parliament, Article 132(1) of the Constitution of Kenya requires the president to address the opening of each newly elected parliament by a letter reference number OP/CAB.26/417/volume 138 dated 21st of September 2022. His Excellency the President notified the speakers of Parliament of his intention to address the newly elected Parliament. Huku akiongoza ufunguzi wa bunge hiyo, jambo lake kuu lilikuwa kutaja vipaumbele kwa siku 100 za kwanza za utawala wake madarakani, ambavyo vingefahamisha kwa kiasi kikubwa ajenda ya bunge. Katika manifesto yake, rais alikuwa na mipango kabambe kwa Wakenya, ambavyo ilibidi aeleze kwa kina uwezekano wa kuziwasilisha kama ilivyojumuishwa katika ajenda yake ya bottom up. I want to persuade you that the legislative agenda I stand here to prosecute deserves the bipartisan support of this House. My administration is pursuing a transformational program that offers a uniquely all-Kenyan moment, which calls for unity of purpose in the legislature. We are committed to serving all Kenyans in all wards of each constituency and all counties in every region throughout the Republic of Kenya. Kufunguliwa rasmi kwa bunge na mkuu wa nchi sasa kunaweka uwanja wazi kwa watunga sheria kuanza kutekeleza majukumu yao ya kikatiba. Kikao hicho kilihairishwa na maspika wa bunge na kutangaza kurejea kwa kikao kingine siku ya Jumanne tarehe 4 Oktoba. Omondi Otieno, runinga ya KU. Katika hotuba yake, rais wa 5 wa Kenya amesema kwamba demokrasia ya Kenya inazidi kukomaa, kwani viongozi wengi wameweza kuchaguliwa tena ikilinganishwa na miaka iliyopita. Rais Ruto ameshikilia kwamba atajikakamua na atawatumikia Wakenya wote bila ya ubaguzi. Ruto kadhalika amesema kuwa serikali yake itakuwa yenye uwazi na itategemea uangalizi kutoka kwa bunge, huku akitaja kuwa ataheshimu kitengo cha mahakama. By the grace of God, it is my pleasure to address this inaugural session of the 13th Parliament following the August 9th general elections. It is important to note that we have made very positive progress. This Parliament has recorded the highest number of re-elected members of Parliament ever.
In the National Assembly, a record 193 members have been re-elected, 50 more than were re-elected in 2017. While in the Senate, 17 senators have been re-elected. This confirms the increased confidence of the people of Kenya in their leaders and institutions, affirming the maturity of our democracy. Another milestone is the election of women legislators elected into single-member constituencies. In this year's election, 29 women were elected members of the National Assembly, 6 more than were elected in 2017. This is a manifestation of the growing confidence in the contribution of women leadership in decision-making, in our governance, and in our political institutions. I am certain that this positive trend will continue into the future. Rais Ruto amependekeza kwamba serikali yake itatoa riba kwa yeyote anayewekeza kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwenye pendekezo hilo, yeyote anayewekeza shilingi 2, serikali itamfaidi riba ya shilingi 1. Kwa mfano, iwapo umewekeza shilingi 6,000 kwa mwaka mmoja, serikali ya Rais Ruto itakufaidi shilingi 3,000 kuongezea kwenye pesa ulizokuwa umewekeza. Over the next 3 years, we must reverse this and go back to the situation where government contributes to the national saving efforts by keeping recurrent expenditure below revenue. To this end, I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Wawakilishi wadi wateule wa kaunti ya Nairobi wameapishwa rasmi hii leo katika jumba la City Hall jijini Nairobi. Hafla ya kuapisha viongozi wateule ni hafla inayofanyika kila baada ya uchaguzi mkuu kabla ya viongozi hao kuanza rasmi kazi yao. Wawakilishi wadi hao pia walimteua spika ya Nairobi baada ya kuapishwa. Na Makenzi Bodi Kumbazi kuongoza waziri wa Umoja wa Kenya ndiye spika wa bunge la Nairobi baada ya kumpiku Hassan Robo wa Kenya Kwanza na hatimaye kuapishwa rasmi akimrithi spika anayeondoka Benson Mutura. Bodi amezua jumla ya kura 68 dhidi ya kura 55 za Hassan Robo. Patashika iliweza kushuhudiwa bungeni kabla ya hali ya utulivu kurejea. Uchaguzi huo ulivutia wawaniaji 9 ikiwemo spika anayeondoka Benson Mutura, ila hakuidhinishwa kuwania baada yake kutowasilisha stakabadhi hitajika. Wawaniaji wawili pekee wakikubalishwa kuwania nafasi hiyo. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Moses Badilisha Kiare hii leo ameitaka kaunti hiyo kufanya ukaguzi wa haraka wa wafanyakazi wote kwa minajili ya kuwatoa wafanyakazi hewa wanaoongeza matumizi ya fedha za kaunti. Hatua ya gavana wa Kisii kufanya ukaguzi wa wafanyikazi wa kaunti mzima imechangia kwa magavana wengine kukumbatia hatua hiyo. Gavana wa Nyandarua Moses Badilisha amebainisha kuwa kaunti hiyo imekosa rekodi ya kutegemewa na ya uhakiki ya idadi ya wafanyikazi wake. Badilisha amebainisha kuwa kitengo cha mishahara imetoa tofauti mbili zinazokinzana, huku kitengo cha rasilimali watu ikitoa taswira nyingine iliyoonyesha tofauti ya watumishi 360. There is a pattern of irregular recruitment and issuance of employment letters between and within the County Public Service Board and the Office of the County Secretary. The task force established existence of letters of appointment signed by the Secretary to the County Public Service Board, where others were signed by the board chairman
in the absence of any County Public Service Board deliberations at the minutes. Akijibu ripoti ya kamati ya uangalizi kilichoundwa kuangalia masuala mbalimbali katika kaunti, Gavana Badilisha amebainisha kuwa hatua hiyo itaona utoaji huduma kulainishwa na njia zote za kulipa mishahara zisizofaa kufungwa na kuziba matumizi mabaya ya fedha za umma. These others who stay on the fence just to earn a pay at the end of the month, but they are not serious about the service they are giving, we will go for them if they exist. We are entering into in the second level of the audit. That is where we are going to know the exact number. This is just a recommendation from the task force, and we have to go by it for now. So when we get to the other level, we will tell you. Kiongozi huyo amebainisha tofauti ya mswada inayosubiri kielelezo kilichotolewa na kamati hizo na ile inayowasilishwa na idara, huku mswada nyingine ikionyeshwa kuwa imefupishwa. Ametoa wito wa uhakiki na ukaguzi wa miradi wiki ijayo siku ya Jumatano ili kuweka mfumo wa malipo ya miradi hiyo halisi. In view of these findings, I have this afternoon instructed that a physical head count of all county staff be conducted on Wednesday 5th October 2022 in all the sub-county headquarters. Aidha, gavana alibainisha kuwa kamati hiyo imegundua upungufu mkubwa wa dawa na watumishi wa afya katika vituo vyote vya afya katika kaunti, huku utawala wake ukitaka kushughulikia hayo. Joseph Dhuku, Runinga ya KU. Naam, samahani mtazamaji. Shukran Thuku kwa taarifa hiyo ambayo inaturuhusu kwenda mapumzikoni kisha turejee na mengi zaidi. Today at Ubuntu Water Hub Africa to bring you smart water ATMs. Took us 5 months to build the first 2 prototypes we had for the mini water ATMs. And that process ended in 2022 January. We've managed to do 70% of what we're using to outsource locally. Typically, a customer, if he has a tag, will come over to the water hub, tap his or her tag, then key in the amount of water that he or she will want to dispense, and then water will automatically dispense from the water hub. Sasa ni bora zaidi, mwanzo mpya, mambo mapya. Msimu mwingine wa Boresha Kilimo unakuletea teknolojia ibuka, kilimo mseto, uongezaji thamani. Teknolojia dijitali ya mauzo inawezesha ufikiaji wa masoko. Soko moko yako, mahangaiko yako ya kufikia masoko yamefika kikomo, manake tunao Mkulima Yangu. What Mkulima Yangu does is it connects farmers with the market. Hii ni Boresha Kilimo kwa ushirikiano na Mkulima Yangu. Atafutaye hachoki na kichoka kesha pata. Kwa makala maalum ya kilimo, ungana nasi kila Jumamosi saa 6:30 kwenye kipindi ukipendacho Boresha Kilimo. Ni sunna mtu kufunga hizi siku 10 za Dhulhijja. Kwa hivyo ukifunga unajiongezea bonga points katika maisha yako. Unajiongezea bonga points katika kapu lako la thawabu. Unajiongezea bonga points katika mizani yako siku ya kiyama. Utakwenda mwambia Rabbi, mimi nilikuwa nikifunga. Ndio utapata kwamba mtu bora ni yule ambaye kwamba anapenda kufunga kila wakati. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, tujitahidini sana kuweza kushikamana na hizi siku 10 za Dhulhijja. Lola ni programu inayokupa fursa ya kutizama video zozote pindi tu unapokuwa na nafasi. Hadithi za kukupa motisha, drama, maisha ya vyuo vikuu, teknolojia, masuala ya jamii, kuzuru maeneo tofauti, spoti, burudani na zaidi. Pata programu ya Lola sasa kwenye rununu yako kwa yote unayohitaji.
Shukran mtazamaji kwa kuzidi kukaa nasi. Kumbuka hii ni Mizizi ya Habari, na pia unaweza kufanya mawasiliano nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii @KUTV Kenya pale kwenye Twitter, Instagram na hata Facebook. Mimi unanipata kwenye Twitter @MUTWIRI. Tunaendelea na taarifa. Na uteuzi wa Sopian Tuya kama waziri wa mazingira umepokelewa kwa furaha miongoni mwa Wakenya walio na matumaini kwamba ataleta mabadiliko makubwa katika wizara hiyo. Awali alikuwa ameteuliwa katika bunge la Seneti kabla yake kuteuliwa kama waziri wa mazingira na Rais William Ruto. Siku mbili baada ya Rais William Ruto kumteua Soipan Tuya kama waziri wa mazingira, wakazi wa kaunti ya Narok wameridhia uteuzi huo kama utakaofanikisha hatua ya serikali ya kutunza msitu wa Mau na buga ya wanyamapori ya Masai Mara. Sasa jukumu lake Soipan ni kusimamia na kusimama na kupigania na kuhakikisha ya kwamba misitu sinaendelea vyema na hakuna mtu anaweza akaingilia tena. Jackson Nikinai ambaye ni mhudumu wa bodaboda anadokeza kwamba rekodi nzuri ya maendeleo ya Bituya alipokuwa mbunge mwakilishi wa kike kaunti ya Narok ni dhihirisho tosha kwamba atatekeleza kazi yake kikamilifu. Tunamwamini Soipan ni mtu mfanyakazi na ametufanyia pia akiwa women rep. Letu ni furaha kubwa sana kwa sababu hatujawahi pata msichana wa Masai ama mtu ambaye amesaliwa hapa ambaye amepewa kazi ya maana kama hiyo. Soipan Tuya pamoja na mawaziri wengine 21 wateule wanatarajiwa kupigwa msasa bungeni kabla yao kuapishwa na kuanza kuhudumu. Nikiripotia runinga ya KU, jina langu ni Shadrack Simiu. Wanaharakati wa kike huko Mombasa wanamtaka Rais William Ruto kuchagua makatibu wengine wa baraza la mawaziri kutoka kaunti hiyo, kwani walifanya bidii katika kampeni za Kenya Kwanza. Wahifadhi wa misitu kaunti ya Migori wamechukua hatua kadhaa ili kuyahifadhi mazingira na kukuza misitu. Kwa haya na mengine kutoka magatuzini kumradhi, huyu hapa Teresia Maluki. Rais William Ruto amepokea sifa kutoka kwa kundi la wanaharakati wanawake wa kaunti ya Mombasa baada ya kuwachagua wanawake 7 kwenye baraza lake la mawaziri. Wanawake wanaoshirikiana na harakati za Amkeni Pwani sasa wamtaka mkuu wa nchi kuizingatia zaidi kaunti ya Mombasa kwa uteuzi wake. Kwa sababu watu wamekufa na watu wengi wamekufa kwa sababu ya kampeni. Kufa ni kwa sababu watu wameathirika wengi. Umaskini umekithiri. Na yeye alisema tunataka kuangalia wale watu wa chini kama wale kina mama mboga alivyosema. Kwingineko, katika kaunti ya Mombasa, mhifadhi wa misitu Joseph Wakiaga ameeleza kuwa kaunti hiyo itaendelea kupanua na kulinda miti asili na ukandamizaji wa misitu ili kuhakikisha kufikia lengo la 10% la misitu. Ijapokuwa kaunti hiyo ina hekta 1400 ya misitu wa umma, eneo lililo na msitu bado ni 3% tu kulingana na afisa wa misitu Kenya. Yakijiri hayo, kamishna wa kaunti ya Embu wametetea kikosi cha wakala mbalimbali wanaoendeleza vita dhidi ya pombe haramu na uhalifu katika kaunti hiyo, akidai kwamba maovu hayo yanaweza kupiganiwa pekee kupitia ushirikiano. Akizungumza katika shule ya Talent Academy, kamishna huyo alieleza umuhimu wa matokeo ya mpango huo katika mapambano dhidi ya pombe haramu, uhalifu na kuacha visa vya watoto kuacha shule. We have agreed we are going to move around. We have agreed we must have an RRI for that days to ensure we have done crackdown. We want to revive the normal committees that were there, the multi-agency, so that even at the sub-location level, the chiefs, we have agreed they must go out to ensure those beers are not rolled over the counter. Kamishna huyo wa kaunti ametoa onyo kwa maafisa wa usimamizi wa serikali ya kitaifa na maafisa wa polisi waliokuwa wanapokea rushwa ili kushirikiana na watu wanaouza pombe haramu, akisema hatua kali itachukuliwa hapo. Nikiripotia runinga ya KU, mimi ni Teresia Maluki. Na mtazamaji, zimekatika dakika 51 baada ya kutimia saa 12 saa za Afrika Mashariki, na tunachukua mapumziko kisha turejee na yaliomo hasa michezoni.
Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits, the road ahead is clear before overtaking. Stick to your lane, keep left unless carefully overtaking. You're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. Na mtazamaji, tunasema ni michezo lakini si mchezo. Shirikisho la riadha nchini kupitia kwa mratibu wake Peter Angwenya limehairisha majaribio ya mbio za milimani yaliyokuwa yameratibiwa kuandaliwa Jumapili hii kwenye mlima Longonot, kaunti ya Nakuru. Hatua hii imechukuliwa ili kuwapa muda zaidi wanariadha wanaorejea kutoka kwenye michuano ya ulimwengu kutuliza misuli. Majaribio haya ambayo huandaliwa kila baada ya miaka miwili yanalenga kuchagua kikosi kitakachowakilisha taifa katika mashindano ya dunia ambayo yatafanyika mwezi Novemba nchini Thailand. Shirikisho hili linatarajiwa kutangaza ratiba mpya baada ya kupata ushauri kutoka kwa ofisi ya kitaifa. Siku chache baada ya ELIUD Kipchoge kutoa ubingwa wa mbio za Berlin, Jocelyn Jepkosgei ambaye ni bingwa hapo awali wa mbio za mita 10,000 pamoja na Judith Korir ambaye ni mshindi wa nishani ya fedha wanatazamia kunyakua ushindi wakishiriki mbio za masafa marefu jijini London Jumapili hii. Hata hivyo, mshikilizi rekodi Brigid Kosgei na Vincent Kipchumba hawatashiriki kwenye mbio hizi kufuatia majeraha. Jocelyn Jepkosgei anatazamia kutoa ushindi wa mbio za masafa marefu jijini London baada ya kushinda mbio hizi mwaka jana na kuweka rekodi ya muda wa saa 2 dakika 17 na sekunde 43. Bingwa huyo anatarajiwa kumenyana dhidi ya Jellensburg Yohalo Habeshi ambaye kwa sasa ameshikilia rekodi ya ushindi wa mara ya kwanza katika historia. Mkenya mwingine ambaye anatarajiwa kushiriki katika mbio hizi za wanawake ni nyota wa nishani ya fedha Judith Korir. Hata hivyo, Brigid Kosgei aliyekuwa anawania ushindi wa 3 katika mbio hizi amejiondoa kufuatia jeraha la paja. Katika kitengo cha wanaume, bingwa wa nishani ya fedha Vincent Kipchumba ambaye alikuwa ametazamia nishani ya dhahabu katika mbio hizi pia amejiondoa kwa mauguzi ya jeraha. ELIUD Kipchoge ambaye ni mgeni wa heshima kwenye mbio hizi atarajiwa kushiriki, ila atatia jitihada zake katika kuwakabidhi nishani washindi mbalimbali pamoja na kuwa kielelezo kwa wanariadha chipukizi. Lincoln Chege, Runinga ya KU. Na mtazamaji, ni hayo tu ambayo tuliokuwa tumekuandalia, lakini usikose kufanya miadi naye Emmanuel Kutosi akikuletea taarifa majira ya saa 3 usiku saa za Afrika ya Mashariki. Mimi nimekuwa ni wako Mutwiri ELIUD na mtangazaji ama mkalimani kwa lugha ya ishara amekuwa ni Sami Okelo. Tunakutakieni usiku mwanana, kesho pia ni siku.